Yeah, welcome to Action 254. My name is Ben Muvaka. Once again, we are with my boy here, Jeff, behind the cam. Mambo, mtaniona tu siku moja, si saizi. So here ni the unseen master. Mtaka kuniona mnaweza niona TikTok. Zo vida za benja hizo. Yeah, so today we are doing a movie called Carry On. Carry On had been requested by one of our audience members, Charlie, an actual Christmas movie. So today is the day we are doing it. Charlie Sijali, we are still on that pandemic. So Sijali, iko jiani. So now Carry On. Carry On is a movie, I think this is the first movie tumefanya. It's fairly new. It came out 2024 December 30th on Netflix. I think this is the first streaming show tumefanya. So Jeff. Kabisa. Yeah, so it stars people like Taron Edgerton, mwenye unajua from the Kingsman franchise. So umechukia movie. Kabisa. Kuna Jason Bateman, who was in Arrested Development. He was in Horrible Bosses. Alikuwa pia Ozark. Hii pia kuna mafans wake. Then there is Theo Rossi, who I think people might know from Sons of Anarchy and Luke Cage. Then there is Danielle Dedweiler. She is from this movie called Till. Najua ushoni movie ya Emmett Till. Still nimetake, yeah. Yeah, she's the lead in that. She stars as Emmett Till's mother. Na pia iko kwa The Harder They Fall ya kina Jonathan Hiyo ni bamba sana hiyo. Idris Elba. Kuna Dean Norris, who you might know from as Hank Schrader from Breaking Bad. Bana. And then there's this one beautiful lady called Sophia Cass. Hiyo kwanza nilikuwa mpot sana. So this movie, we are going to recap it. We're going to give it a Kenyan spin as we always do. So we are going to get into it. So it came out, as I said before, it came out last year, December 2024, 30th December. Directed by a Spanish name. So probably Jean or Yon Colette Serra. Jina yake jo. And then from a script by TJ Fixman. It follows the story of a TSA officer, Ethan Kopek, anakuwa blackmailing a dude called Traveler. Who tells him that he is to smuggle a nerve agent called the Novichok kwa ndege in carry 250 passengers on Christmas Eve. So yeah, since it takes place around Christmas, so that is the first sign of it is a Christmas action movie. It received positive reviews from critics. It earned like opening week ilikuwa na 149.5 million views, which made it the 5th most watched Netflix English language film of all time. Standout scenes in this movie, I think the fights kwa gari, the detective call and the imposter. Bana. Wakapaka gari kadunda, mili ni bamba sana. Hiyo scene, I think watu wengi wanapumbuka hiyo scene. And then kuna mali anatrapiwa kwa vacuum kwa cargo hold, the last fight. The last fight ndo akadidi yuko ndani. Kwanza hiyo ilikuwa the most creative. Siku nafikiri angefanya kitu kaa hiyo. Nafikiri John tu alikuwa mtu creative. So I think huyu jamaa alikuwa amemdharau Kabisa, hata kwa namwongelesha vibaya. Mimi tukianga bullies. bullies. They don't last long. But the funny thing, super najua mdamada anaweza act. Anaweza kuwa main hivyo. We are not used to Jason Bateman being the bad guy. Bana. Juu kwa Arrested Development, yeye ndio alikuwa the straight man. As in, yeye ndio the same person, yani in
family of crazies. Crazes. Horrible bosses I think pia alikuwa the straight man. Akina Jason Sudeikis na Charlie Day pia I think walikuwa na uchizi yao. But yani I think nimesikia mahali kwa podcast, this podcast called What Went Wrong. One praise Jason Bateman as somebody who is good at playing the straight man. Now that is not very easy to do. As in, you have to be funny but also be the straight man. As in, wewe ndio mtu yani una make sense. As in, una make sense in a cast of people who are mostly out there. They're not fully sane, for lack of a better word. Yeah, so, but in this movie, as in, he played the villain perfectly. Probably kwa sababu ya his role in Ozark. Ozark unajua, that is an anti-hero. Lakini Ozark ni kali sana. Yani watu wezi fikiria couple kayo hiyo. Ozark inanikumbusha Weeds. You're doing something illegal but to survive. Kabisa. So probably in that show, Jason Bateman is, yes, he's the protagonist. He's not doing something very nice, but he's doing it for a purpose that maybe many people will not understand. And I think kuna redeeming qualities. And so the movie starts with this mysterious man and meets na two Russian gentlemen kwa hii greenhouse ya kukata miti za Christmas. So anaenda anaongea na huyu jamaa. So this Russian dude says, sasa, in order to get this thing, my associates sijui kwa port ama ni wapi aliongeza price. So anajaribu kusuggest that itabidi umeongeza pesa yako, lakini jasa wale watu wale haongei, because first of all we notice that we don't see his face very clearly Kabisa. so vile anambiuzo mambo yetu ananyamaza tu hata ongei. So jamaa naona hapana, huyu ni kama hataki kunegotiate. So si anachukua the bag of money. Actually first akinotice akiingia anaingia na bag of money, alafu people kani yake anaekelea kwa one of the tables. So I don't know how to jibu na vizuri notice hawashtuki sana ati amekuta na gari amekelea maji. Unajua hii dirty business ya dealings with bags of money. Wameza uko na guns. You shouldn't expect I think things to maybe go awry. So always be protective. But for some reason, I don't know why this guy was not shaken. This Russian. So si vile ameona negotiation tactic yake ni kama haingiani, anachukua pesa anaanza flip through it. So anasema, anampia this stranger hiyo Novichok, anampatia funguo za gari. I think these cars that don't have keys, I think zile unafinya whatever ilifundika some button. So namwambia ati hiyo Novichok utapata kwa some car outside the BMW. So the moment amepeana tu funguo hivi, anaanza kukohoa, ana lose breath yake, alafu anakollapse. Actually he coughs blood. So akiamka chini, his associate I think alikuwa amemtuma nje sijui enda uangalie sijui nini. So when he comes back he finds kuna vile huyu jamaa hiyo the dead body I think inamshtua. So the opposites, anachukua the gun, shoots the guy dead. Soon after he does that, anadouse the whole place with lighter fluid,
sets the place on fire. Towards the place is a blaze, anaenda kwa hiyo gari mali anpata the case. I think this movie, that's why the movie is called Carry On, because it's a carry on case. It's a carry on. Hiyo movie kwa kali. So movie sasa tunaenda kwa nyumba ya our hero Ethan. I think wanaonyesha hizo shots za, I think unapendanga vile wakionyesha shots za nyumba mtu wanakwambia story about them, because yo wameset nyumba wamedecorate Christmas, alafu then there's that close up shot of a pregnancy test. So Unajua tu. positive. Eh, So when we finally get to our hero kwa bed hajalala, ni kama nakaa kifikiria okay, life yangu ni kama nafanya calculations nika isongi. about his life. So his girlfriend he was asleep, I think alikuwa amelalia kwa kifuo. Not them hot. So anaamka you are awake. Smara, I just woke up. But you know it's a lie, because huyu jamaa seems he has been awake for a while. Bana. Alikuwa na stress ya nini? Alikuwa amekushinda kupass karao ama? Anasema so as they prepare to go to work, see whatever. First of all, we noticed that this guy is fond of Christmas Eve. I think because of mali wanawak ana complain ati bona wana Christmas Eve, it's the holidays. Mwana wake ilikuwa toxic. Probably kwa sort of there. Lakini unajua hizi these jobs Za airport. Sasa hizi za services, airport gyms, airport gyms huko ngumu sana. lakini ku gyms you close, I think on 1-2 days. About closing, Yeah, for holidays. Airport size wakuna kufunga. Because people are traveling. Transit. So ni kama vile huku iki kama ni Christmas season, si watu wana travel na magari tofauti, even the prices are hiked. Hizi magari za kwenda Ocha, whether ni Northeastern ama Rift Valley ama Nyanza ama whatever. So I think this is a situation like that. So as in there have to be people who have to keep working. Ni kama tu vile hospitali, kama tu vile supermarket. As in hapo ndio I think business in a boom, Kabisa. I will say. Yeah, so as they go to work, they get into conversation. So we get to know who this guy is. Actually, these are two people. So Nora, okay, his girlfriend is called Nora. So Nora, I think kama huyu, I think you are very lucky. Very very lucky. Ani wewe unafanya job kwa airport, una cheo kubwa sana. Alafu nini wako? Chali yako ni uchi. Somebody watch it. Yeah. Because Tuseme tu but alikuwa dempo hata unakumbuka The Bad Guys, mbona na sojini yake kila saa. Kwa movie The Bad Guy alikuwa anamwambia manzo umeangukia demfiti. lakini Tafika hapo edibenda mbele sana tu. so now Nora sasa anambia Ethan is our protagonist. Anamwambia, wish yangu ni gani? You apply to police academy. So ina set off like interaction to we get to know who this guy is. This guy had applied for being a cop, but he failed. Alafu alijaribu once and then he was not accepted. So ever since he has been cynical
Lakini now this is the type of woman and who encourages a man. As in, yes, he's frustrated now, maybe in a strained their relationship, but still she wants him to be better. So Ethan anamwambia ntajaribu. So and then we also find out that when she got a job huku this city LA, alikuja naye alafu akapata job in the same place so that they can be having lunch together. So okay, I thought that was very sweet, as in ingato mtu afanye hivyo Bana. atakuwa ni amependa udem kiasi gani. So wakiachana wakisema hey, si tutaonana lunch. So anaona nimechelewa. So hata akienda job sasa anapata yani through the conversation he has with one of his friends na the boss, you get to find out that this guy yani through your cynical attitude ya kukosa kuingia karao. So beshte yake Jason anamwambia boss, I think your Nora is right, reapply juu yenyewe ukiwa hapa una vile attitude yako, you're not really there, you don't really want to be here. Kweli. Alianza 1 year after Ethan na already akona promotion. Bana. Akamwambia consider kunini juu hapa kuna vile. So Jason akimwambia hivi, so anaenda na visit the boss nipo Sakowski. So anaambia Sakowski nilikuwa nimeprepare speech ya kunipatie as more responsibilities, lakini saa Sakowski yuko skeptical because this guy amekuja late. Bana. Ameingia job late. Alafu at the first thing anafanya Kutisha cheo. boy buda uko na balls. So ati nasoma hiyo speech yake anasema hii ni poa, lakini hapana, mimi nataka watu yali wako na attitude ya kutaka kuwa hapa. So yeye sasa nao hafanyi vile juu yeye anafikiria about yes there's a child coming, so if I need this promotion so that I can like earn enough to raise this child that is coming. So he's not really hiyo idea ni hii bado he has not sold into it, being trying for the co-op exam. So si anaenda na pressure boss yake amekataa, lakini akapressure baki. So anaenda kwa ofisi yake ya the boss juu alikatazwa, afu akasema hapana, kutadanga hivyo, I really need to be promoted. So anaenda na pressure, alafu because Jason ndio akona cheo, ako the same office, anamwambiaje nataka kuprove I can be responsible and you will not regret that you gave me that chance to prove myself. So Jason inasaidia that Jason has cheo in this place. So anamtetea, anamwambia unajua nini, today let Ethan take my place kwa package checking lane, mali wanascanning hizo ma whatever luggage zikipita. So wakifa nani anaitwaje Ethan amefurahi, asema sawa. So akienda, as he goes to the station now we get to see the traveler once again. Hapa anaitwa Talo according to promotional material, Jason Bateman's character. So si wamepanga na kitu wanapanga. So one of their plans was to break into
Jason's home and then blackmail him into submission to solution ini ipite hiyo the kuna Karen Babel karobe kupitisha, lakini sasa wana discover Jason is not at his post. Ni Ethan sasa ndio mwenye kwa post. So Traveler anasema I think we should find out about this guy, research about him. So wakiresearch wana find out that Ethan lives a few minutes from Jason. So akasema okay, sawa guys, wacha tufanye hivi, let's pivot, let's go to Ethan's place, find out about him. So shortly after they do that, they find that the document, the Nora, they find out where she was, blanda her position, then they find the pregnancy kit. bana Sema bas umse tumempata. Therefore, another thing that they find out is that he has been in that job for 3 years. Hana tio cheo, hana commendations, hana promotions. So maybe ni mtu disillusioned, anaweza kuwa anataka kufanya nini maybe bribe or something tu hata ingia box. So shortly after ameanza job yake, there's a passenger anasema hey boss, isi yangu shiba nini yo. So kuna hizo matri wanachukuanga wakibeba vitu si kubwa bana so akipewa anapata there's an earbud ndani. Hizi I think is a Bluetooth or something. So huyo that passenger keep it in the lost and found. Akifanya hivyo sasa, before afanye hivyo anapata text kwa simu yake, anamwambia put it on. Meshimbwa put it on aji afile ana a second text ati do it now Ethan. So anakuwa curious, unani anajua jina yangu. So he puts on the earbud. So the voice of now the traveler comes on. Mobia sasa boss, I would like you to do something for me, 1 bag for 1 life. So at first he thinks that it is a prank. Anaambiwa usi African ni bishta yake fulani, colleague wake anaitwa Eddie Santos. Huyu jamaa alikuwa anauza alia, alikuwa na ndio kwa mixtape napapia tu mixtape yake lakini anaona umse hata hayuko huko kwa shughuli zingine. So anaambiwa sasa Ethan, kuna baggage nataka walao ipite mali mekaa. So vile sasa anakuwa anajua this is serious, anaambiwa about ati story ya Jason. Jason akona watoto 2 twins. Wanaishi far 5 minutes apart. So jamaa ni curious, who's this guy? just to reclaim tu kidogo sasa ili ndio sasa by ati this is a big threat. Anaambiwa about sasa hiyo story ya Nova and that she's pregnant. ina meditate Na sasa akimjua hivi sasa I think anajaribu kutuma text. There's another character that we are not mentioned. Jamaa anaitwa The Watcher. Jamaa alikuja na van, alafu kwa hiyo van ametap into surveillance ya airport. jamaa nini kona sniper
So I think the watch alikuanga pia movie kianza niendo ana mada ama si hiyo travel. ni traveler. So I chekisha. Ni traveler. So wacha sasa kitu yote Ethan anafanya. Wacha anaambia traveler na traveler anaambia hey boss. So this particular instance, the first thing that Ethan tries, anajaribu kupiga 911. Si wacha sasa anaangalia kile anafanya Bana. so whatever he sees he tells the travel. So travel anamwambia hey, cancel your call ama Nora, tunajua mali yuko, kuna sniper anamwangalia tu sahi. Mwambia cancel your call sahi, aka cancel. So cancel call, akapeleka kambiwa afungie simu kwa lost and found. Kidogo so tukujua huyu nani pia alikuwa na history za cop. Ana notice wakiongea traveler anakula. So akaanza kunotice okay, yo that inapatia clue Amekaa wapi? Alimsaka mpaka kampata. Yes, I think alisaka akaangalia akasikia masauti. Akisikia sauti fulani sasa si anaangalia na iko in real time na bado on the other end of the call. Akamlikit mali amekaa. Alisonea wakili ya detective ya Karao. A good one. Yeah, so probably I think why he has been disillusioned. That he's stuck in this job. There's no action. As in, there's not a lot to do. Hakuna hiyo probably hiyo Adrenaline. na adrenaline ya kuwa a cop. Bana. So sana nao lakini hii siku si siku ya kawaida. So she akifuatilia ma sounds ame figure out mali traveler anakaa. So we are taken out to detective anaitwa Elena Hog. So Elena Cole arrive at the scene of where the opening scene happened. The whole place yani it has been burnt to place yani there's nothing really left now. A few hours earlier ilikuwa imejaa Christmas trees nini. So aki-investigate the scene anapata kuna hii watch iko na indani iko na a listening device bag. Bag yenye inaitwa sijui cricket. Think ilikuwa imeplantiwa kwa where these guys are. Na I think I had experience with these kinds of Kabisa. So you understand? So aka notice that it can record up to 72 hours. So udema possession. Udema alikuwa LAPD ama Homeland? Alikuwa LAPD. LAPD, but Homeland ilikuwa ule mjama. Tuendelee tu. So I think anasema atapatia mtu anajua mtu mwenye ataweza ku like dig into this device and find and put some information out of it. So we get back to the baggage checking lane where Ethan is. Uyu traveler, he begins foreseeing Ethan to tell him about his life with Non. So Ethan is reluctant, obviously, because saa huu ni mtu hata ajui. Bana. Ati anamwambia life yake, but he does it anyway kwa sababu he has already told him that she's in danger.
So the next thing Ethan anajaribu kufanya si akona smartwatch. So ile anaanza kunarrate text nini na capture. So watcher yuko huyu jamaa anasema tumetext. So traveler anasema sasa ebu cancel hiyo text unaandika na voice yako. Sahi kamwambia peleka kwa simu iko. Kamwambia sasa that is the second thing umejaribu. Na ukijaribu kuwa smart tena the consequences. Haya. So nani Ethan and traveler wanaendelea ku discuss his life. So Ethan anasema ati actually in this instance traveler begins guessing why Ethan akona such a poor attitude towards his work. Bana. I guess that this guy, his dream was to become a cop. So nani Ethan anakuwa comfortable kwa sababu ameguess correctly. Bana, atu kila kitu about him. Yeah, so akakuwa forced kusema ku disclose that the father alikuwa ameapply. Actually nimwambia ati the father amekuwa Uber driver. Sahi the father is a Uber driver. So akakuwa forced to disclose that aliapply kwa karao mara mingi Ako itaki fail. So yani the moment yeye alijaribu once alafu akafail akasema tafu kuwa kama baba wake. Hiyo kufail mara mingi hivyo. So finally si anamlocate sasa mali yuko. So after amemlocate mali yuko kuna one of a passenger, an impatient passenger anapitia hapo. So akikabidi amelock hizo checking of luggage from moving. So akatumia akajaribu janja ingine. Akaambia huyo that rude passenger ampatie body pass yake. So akichukua body pass yake kuna hizi ma pens zinaitwa counterfeit pens. Akaandika message hapo. Bana. Alafu akarequest ati au wanaitwa Leo. Law enforcement officers wakuje wa investigate. So zimeandika kitu kwa hiyo body pass. So akapa huyo one of his colleagues aitwa Lionel. Bana. He's a law enforcement officer anakuja. Anamwambia kuna kitu anamwambia in code alafu anaelewa huyo Lionel. So anatumia hizi UV light kuangalia hiyo message afu akashikanisha vile kunaendelea. So akianza when he works to take care of the situation, maybe alert other officers. Ethan notices that traveler is not where he's supposed to be. Yani kama so akaanza kupanika ashinda hiyo mse iko wapi. So kidogo we see traveler kibambi to this laneway Kona. So then kidogo ana walk a few steps and then ana cross pap. Mana. Walikuwa wameweka nini hiyo? Kuna kitu Spray. si spray. Unajua ni vitu kitu very subtle hata huwezi notice. Mtu yuko keen hawezi notice. So when Lionel ana collapse, what happens? Traveler anarudi sasa ansema ati I need help here. Ba. Kumbe saizo hata
anatumia opportunity kuchukua hiyo boarding pass. Bana. Sijui naelekea kitu. That was so fast. As inakuwa kitu very subtle. I think inakuwa tu ni kuna vile anatunga mtu na kitu. Unotisingi. Bana. Unless somebody looks very keenly, unotisingi. So Did very fast. Wait. I think hizo nini. I think ni similar to I think I used something similar to this Russian dude early in the movie. So Ethan is very distraught because this Lionel was a friend of his. So traveler, for ili process yani what happened, anaenda kukaa kwa hizi mali mapassengers ungojea. Ili mali passengers sit, so we're waiting for their flights to be announced, and then now they start going to the terminal. So traveler, sasa hii ndio the first time sasa wana meet face to face, and so traveler anamwambia najua ndikuwa best yako but Wendo umemuua. wendo Wendo ulete swara yote. you killed him, sama you're the one who killed him. You're the one who killed him. Do you feel like killing somebody else? I told you boss, wacha kujaribu kuwa janja, there will be consequences. Bana. So traveler anakuja now anakaa next to him, and I think alichukua zote mbili. Wakati Lionel collapse, chukua hiyo torch ya UV, the boarding pass, so akasoma hiyo message ati akiwarn Lionel about situation. Umwambia pia ati get Nora out. Akerada. So as they have this conversation, Ethan figures out that Jason actually alikuwa anafaa kuwa the person he wants to control. Kama mbia yani Jason alikuwa anafaa kuwa hapa na kona watoi 3 years old. Do you to tell me that you love kill them as well? Mwambia but without hesitation. Ni Jason tu ndiye angeamua what is to happen next. So na Ethan anashtuka. Anamwambia I want you to think about Jason and what will have happened to his family. And I want you to also think about Nora. And then I want you to stop thinking. As in, wacha kufikiria ati vile utajita kwa hii situation. Bana. You're in it, you're going to do what I say, and that's it. So akimwambigo si anajua so this is how things are going to be. If you do nothing when my associate comes, then it's all going to be over. Sikuwa memtrust huo traveler. Mimi watu hata associate ankikam wakubali kila kitu, mimi naongewa mada. Because these are witnesses. And I like all movies we have seen, right? Once a person has seen your face, once they can testify against you or Bana. Pinpoint you, Bana. then their liabilities need to be taken care of. Clue. So I think what happens next, Ethan anarudi kwa ile position ile ya kwa baggage check, lakini anapata Jason amerudi hapo. Kwa namwambia sasa niko poa sasa, nikabishtuka, lakini niko poa sasa, I can take over now. Okay, it's not up to me.
So Ethan anaenda na approach Sarkowski, their boss. Lakini Sarkowski asema najua umeshtuka, lakini you had a good trial run, lakini wacha Jason aendelee, wenda ufanye kazi ya kuondoa watu. So Travel anamwambia sasa rectify this situation, kwa sababu you are going to put your friend in danger. So either wewe mta hapo ama mimi tamtoa njia yangu, na njia yangu is not really what is the best Bana. for this situation. Akawa ni bamba pia. So we jipange. So Ethan anafikiria haraka. Nasema okay, akafikiria hata sijui alifikiria hivyo aje, lakini the fact that pia alikuwa a quick thinker, it shows us that the missed opportunity of him being a cop, Bana. being able to act in high pressure situations, it's his thing. So I think the thing they are doing with this movie, they are showing us a guy who didn't make it as a cop, act like a cop. So as in we are seeing his missed opportunity being useful in this situation. He was gifted. Make a good cop. Hata vile alifanya kila alifanya it was Jack Bauer like, unajua Kabisa. alikuwa anafanya vitu unconventional but achieve his means. Bana. So what Ethan does, anaenda kwa I think store hizi za airport, anaiba like 2 bottles of liquor I think. Anaenda kwa break room yao ya TSA, anaeka ndani ya a coffee cup. Jo. So vile akiweka, anaenda kwa bali Jason yuko, amwambia Jason, hebu angalia, I think niache simu yangu hapo. So akiwa distracted anatafuta simu ya Ethan, ana switch the cups. So he switches the cups, he walks away. So Traveler hits a home run with this. Anaenda kwa Sarkowski, anamwambia pale unapewa wako pale, I think we don't hear what he's saying, but nikawa anamwambia tunapewa wako pale, I think nikipitia hapo nilismell coffee kwa breath yake. Bana. So hapo niko na kamsemzi yani. Yani Ethan. lakini unajua Ilibidi as in for those who for this they don't know that it is a situation meant to kuna noma imetokea. he was doing this to save his life. So I think us as an audience, we admire him for it, as in yes, and it is the best he could come up with on short notice. Bana. But ultimately he's saving this guy's life. So si Sarkowski anapo Jason anamwambia anaenda nanusa hiyo coffee kapeka, asema boss uko serious kwa job. So Jason naye anachukua na smell, anasema hii si yako. Anasema it doesn't matter, as in explainaje why it is here. Bana. Anamwambia we but amka tuende. So wakianza kuenda, Sarkowski anaambia Ethan, hivi rudi base. Hakiafule look Jason anampatia, anajua tu this guy has something to do with this. Bana. So kiwakofu sasa, si anarudi kwa station yake, alafu sasa si unajua kuna mwenye anafanya baggage check on the other side. Sasa mwambia ni funny ati the person mwenye anakuwa ka designated driver, tukienda mahali yenye inahitaji tukunywe, ati ameshikwa na cage.
So anamwambia hiyo hai make sense. Kabisa. So Ethan Sabotage. he's guilty about this, but yani he had no choice. But endelea tustaki kunini. Ilikuwa fiti but aliav kudu hivo. Alafu nakumbuka after ashaingia Roma kuna venye alimuapologize akasema he will make it right huko mbele. Because zenyewe Alichoma. Unajua manzi, unataka kuimagine mtu ana watoi ana twins alafu ni Christmas na umepoteza kazi yako, hiyo ni noma. as in understandably so he will be furious Bana. because apre vile ange explain hii situation. I mean, if I had a lady like this Bana. mwenye sasa anataka nikuwe happy doing what I love, ningefanya okay, good doing si situation kama hii isitokee, but ningefanya juu chini, yani I protect Pia mimi her life. juu banze kupata dem kao skuzi ni ngumu. So the guy with the case mwenye amekuja na hiyo carry on si anafika. So akifika traveler alikuwa amemdescribe that he has a rent cap na hiyo case iko na rent library. So akafika, so akaweka through the scanner. So akiangalia scanner anaona hiyo scanner, I think sijui kazi za huku zinakwanda hivi ile, yani ukiangalia what is contained somewhere, yani inakupatia information about what it is. Ni mambo umezi computerize ziko hivyo. Yeah, so Ethan, when you see the color draining from his face, yani akiangalia wow. Bana. So I think walifanya vizuri kufanya cross cutting na Elena pia Bana. the detective research what it is. Alisikia, alipitia hiyo listening device akasikia the word unajua I think ilikuwa corrupted or something. So ile kitambo asikie hiyo kitu imetajwa ilibidi amepitia a few guesses kwa net. So anapata the name Novich lukha nimesikia the name of this thing movie kianza. So ana research anapata na agent, yani very dangerous as in if somebody is exposed to this nerve agent, and it's a very bad way to die. Inakata nerves So ikishapita sasa Ethan anaona na vile nitakuwa nimeblanda sana nikiacha kitu ipite. So what he does anaita this that dude the red cap anamwita afu traveler anaona ni kama Ethan anataka kumkataza asipite. Udude kwa ito na ni Henrique jina yake Si kwa jina kwa Garcia jina kwa boarding pass ni Mateo. Mateo Think Flores. So si anampatia okay, traveler anafikiria anamwita ndio amflag, lakini baada anamwita ndio ampatie the boarding pass. So it was a ruse kuna jina yake. So sasa anapatia boarding pass. So tumpatia boarding pass, tunaona aje sasa this guy he's really going to board that carry-on case. Yeah, so
Ethan iko disgusted the fact that aliwacha Mateo apite through your baggage checking lane bila kuflagiwa. So hii inamwaffect sana mpaka anaenda kutapika kwa choo. So traveler anamfuata huko ndani, anamwambia hey, sasa you're almost at the finish. Anamaliza hiyo Novichok vile nafanya vile ndo wambi nini alafu anamwambia actually hata hii mimi ni the passer watu wanapigia kazi kama hii Mini contractor ni so anamwambia 250 passengers samee ati kuna other people in the world wanahitaji kuwa taken care of but hii ya 250 passengers I think that's the bare minimum. And Ethan iko guy. So this point Cole Elena after I find out what the Novichok does anapata anapigia Homeland Security. So apparently now Homeland Security agent arrive at the station yake, her precinct. So I think alikuwa that dismiss claim zake, but colleague wake aitwa Hashel anamwambia walifuatilia hiyo threat alafu wakapata record ya call ya ile Ethan alipiga and then ikakuwa aborted. So Elena iko this is a sign that isi kitu hivi it has to be followed up. So tuenda Nora sasa na Ethan. They're having their usual traditional lunch. So earlier vile Ethan ali-convince Sakowski ampatie chance afanye kitu meaningful kwa hiyo kazi yao ya TSA. Si vile Sakowski agreed, Ethan akatext Nora akamwambia I have some news. So si Nora sasa anamuuliza Octo, ile news gani ulikuwa unataka kuniambia sasa ile? So Ethan niko I asked Sakowski for a promotion and all I have to do is just prove that I can be better, I can prove my worth. Safini Nora iko okay, sawa utapata promotion but will that make you happy? So Ethan niko unajua that is not the best thing. tukempana na Nora alikuwa nataka the best kwa boys wake sana. There are not many people find ladies who are in your corner and when you are giving up you want that spark that keeps the fire burning. Namwambia rapano si give up 20 so that when you finally make it una celebrate pamoja, ni una feel poa when you celebrate your successes. She's there during your low times and also during your successes. So Ethan akimwambia hivyo akimwambia kuna bills hebu lazima achungwe, mwambia lakini it's not worth the cost of wewe being unhappy. We will figure it out. So Traveler at this point iko kwa masikio yake anamwambia tell her she's right.
So jopia nani Ethan sio watu watu wanapenda kupreshariwa. Now maybe akipreshariwa ulijua nani Nora ni yule anampressure gentle. alikuwa tule So wale kukiwa na hii approach hii pressure you finally yani utasikia okay, I don't want to disappoint my lady, so let me do it. wacha nuka truth but Ethan kitu iko na pressure sana ni hiyo nini hiyo ilikuwa kwa masikio Sasa umejua kai hii situation hapo ya situation ya angel and devil on your shoulder kabisa sindio? Si Nora is the angel obviously obvious the way she looks alikuwa ndebo anakwambia yani what you need not exactly what you want and this other guy yani ana pressure ati tell this girl ati she's right, so vile so ni chokozi tu namwambia Sure. tell her she's right alafu anaudhika mpaka anasema stop telling me what to do so hii outburst iko directed towards Traveler but naona sasa vile amechukulia na anafikiria ni towards her so realizing this Ethan immediately apologized asema sorry najua you wanted just to help me, so lakini you can clearly see ameboeka kabisa ameboeka that okay okay maybe na pressure mtu na maybe itaji pressure na sile kuboeka the way she was disappointed si ile ya kusema we sasa screw you ilikuwa ya okay maybe utaki kupreshariwa, let me back off, so akianza kwenda akasema tutaongea jioni sawa. Afu anaona Nora akibond na katui fulani nearby kitizane so Nora pia I think because she's going to be a mother I think akona hiyo motherly instinct she's in the motherly spirit many the thought of children inamfurahisha, so hata actually earlier si alikuwa naambia Ethan that kitu na mbamba ati hata akiwa na bikini akona bikini na akona baby bump ana baby bump so kitu buchukia hapana at one point yani to kama manzi yako ifako saa so Ethan ana realize akiangalia Nora bonding with this child who is not even hers ni kama anapata hiyo glimpse yani yenyewe I'm very lucky to have this mate, so namwambia you're the best thing in my life alafu Nora reciprocates the same, so when she leaves I think we go to Cole si amekuwa akija kufind Ethan but now they find that he's off, si I think alibio na Traveler zimesimu aweke kwa counter na kwa lost and found kwa hiyo nini so it's the reason why they are not able to reach him but then they also find out that Lionel died which Cole being the detective that he is anaona hii situation ni very suspicious kabisa how is it that there is a novichok in the area possibly at the airport bana kuna TSA agent alipiga lakini akaabort call and then now this law enforcement officer wa airport is dead, so anasema I'm going to talk to this guy personally, so huyu this Homeland agent nasema okay sawa, so wacha tuende na wewe,
So lakini ikola anampatia funguo, anamwambia you drive. Because texting and driving is how I kill people. Alia tuliona akiarrive kwa scene alikuwa ana text hata mpaka kasawa anaenda mbio hata kagoge gari ya karao bana. But I think this is the best thing that she did, kumpatia keys here drive, because of what happens after this. True. So back at the airport, we noticed that security wameanza kugather, wakahoda all the baggage checking lanes zikuwe shut down. Juu amealatiwa na Homeland Security, there's a possible threat. So in light of this sasa, Sakowski ana summon all the TSA agents except one. Unajua kuna ule mmoja ile ana hold the fort au wengine wakiwa meeting. So akabia kamoja kamwambia sasa deal na these people. A lot of concrete passengers wanashimbia niaje kuna delays hivi, mbona kila kitu imekuwa shut down. So wanaenda briefing, wanaambiwa kuna possible threat imepatikana, alafu kuna machines hizi machines Nazijua. logo watu wale Go teammates wao and stuff. So Ethan anachukua machine lane, alafu discreetly ana log into it with the password ya huyu boss yake Sakowski Bana. So akilogin ana enter jina ya Mateo kwa hiyo machine as ndio akuwe flagged for inspection. So lakini akifanya hivi anafanya animali ni blind spot yeah the whole place. So watcher mali yuko hawezi ona kile anafanya. So si wanafanya hii briefing, then after sasa ndio after wame disperse Jason anatokea anasema I know what you did and I know why you did it but yani saa weka vioko boss wata kutuliza wata kujump to conclusions, lakini at this point yani nani hawezi mweleza why he did it. So yana assume ati alipsabotage ndio chukue promotion, but we know why. So we're still with Ethan why he did this. So wakitoka hapo sasa wanasikia over the speakers ati Mateo amekuwa flagged inspection. So traveler anasema I know you did. What did you do? So Ethan yiko I didn't do anything. Kama aliflagiwa maybe hiyo kesi ilikuwa ka suspicious. Okay. So after amefanya hivi after this sasa Ethan will decide that he will not be controlled by Taron now. So anatoa the earbud anakibia towards Nora, sasa ndio I'm safe. So traveler anapikia water anamwambia to change his mind. So yes, and the one thing we notice, Watcher akona hostage. Niko na kusema hiyo kitu, lakini unajua niko na ndase mahali akona a hostage tied and gagged bana. So we don't yet know why this person is here. So Watcher anaenda into position, anaweka van mali ina face
mali Nora anafanya kazi. So and then conveniently I think alikuwa amemodeli van yake. It so happens that iko na ka compartment nenye kanafungwa hivi ndio aweze kutoa rifle Bana. through the side. So the moment Ethan arrives where Nora is, anaanza kumwambia hey, hebu kuja tuende. Lakini sasa ina conflict na Nora receiving word that Ethan sabotaged nani Jason. Bana. Kamwambia yani mbona ni sabotage Jason? Adulu kwa taka ile promotion. So Ethan iko I don't want to explain where tuende. But yani ananyamaza vile anaona hii red dot ya Ilikuwa kwanza laser dua. kwa forehead ya Nora. So akiona hivi kanaona aji alikuwa nadhani vitu ziko poa. So yani hata vile anarudisha hiyo nini, anarudisha hiyo earbud kwa masikio. Yani ile it's a moment of tail between your legs. So anakaekele polepole anamwambia hey, sasa don't say anything. If you say anything, I will splatter the wall with her brakes. So Ethan has no choice but to walk away. So Nora yuko yani na kuongelesha and you're walking away. Hata asemi kitu. Bana. Anaanza kwenda. And I think this scene resembles kwa another TV show we covered, 24 season 1. Jack Bauer alikuwa na similar situation Kabisa. akapigia simu na the villain akamwambia sasa ebu walk away ama your wife will get it. So I think this was an homage to Inanikumbusha pia nini hii movie inaitwa Phone Booth. Kabisa. Which coincidentally stars Kiefer Sutherland. Hiyo ndio ilikuwa the part guy. Vile. Hii Phone Booth ilikuwa kali. So Ethan was away. So I think after hapa any hii situation imemfluster, so anaenda kwa bathroom once again vile kuosha uso ile hizi stress zimtoke. Alafu kumbe traveler anaingia na anamuattack. Anamwambia I was starting to like you but now you're becoming annoying. So ile anamuattack alafu anaanza kumnyoka. Unajua zile hii inakuanga chokehold. Chokehold inakuanga ni ngori. So Ethan sasa before now azimie, I think earlier when they were having the conversation with the traveler, aliona akona plastic gun mali akaeka kwa jacket yake. So this is the gun he seizes, ndio anapoint kwa kichwa ya traveler. Traveler anashtuka. Mwambia okay sawa tulia. Tara mwambia you're going to tell your guy you're going to allow me to take Nora to safety. No, something like that. Lakini anamwambia sasa boss, I don't think unajua vile unafanya. So traveler anatoa simu yake anaham hiyo carry-on case yenye iko na hiyo nerve gas Novichok. So earlier before this, si vile Mateo aliflagiwa as for inspection, since Sakowski sasa alimchukua wakaenda kwa room fulani ya nini inspective. So Mateo this point ili kudelay Sakowski kufunga hiyo suitcase anampatia ajifanya ati amesahau combination ya suitcase. Mateo alikuwa anakaa so guilty. Even his body language. Okay, all the guilt. Okay, maybe me or any other person who I've seen this movie anaweza fikiria enyewe umse is as guilty, not guilty but menacing.
akona kada wale Latino gangsters. Kama amejipeana mbaya, mi kwangu angekuwa tu yani stereotype, uko na wale makaralo stereotype. Kawo mjamaa huyo kara alikuwa na mlilia nani huyo nani? Sakowski. Yeah. Uvo sio Ethan. I'm very sure alikuwa na umse hapana kuna venye. Kuna venye. So si traveler arms this suitcase. Ethan anashtuka. Namwambia sasa, you can choose for 250 passengers to perish, or you can let 5,000 maximum 10,000 kufe. Unaona hizo numbers Bana. kuna vile you can choose one or the other. Namwambia sasa, okay, sawa, si basi uende uam, nimekuachilia. Asema hapana, it's not me who's going, it's you. Alafu anamwambia mbona mimi nifanye travel? Namwambia because you seem to think that you're in control, but actually you've never been in control. So you go do it, I will guide you on how to disarm it. So si Ethan ana attack the plastic gun, anakimbia towards the office. So akiambela kwa window anaona Sakowski ndio anafanya the inspection. So traveler anamwambia go in there and shoot him. Samati what? Yes, go in there and shoot him. Ama Nora bado ajachiliwa bana. So akisikia tu Nora tu, yani ni kama kuna trigger. So anaingia kwa ofisi, anapoint the gun at Sakowski. Kwa Sakowski asema, hey boss, unafanya nini? I'm the step away from the case. Hey Ethan, ba, this is not you. Kama ifaa promotion Bana, usi wewe. isi wewe. So si traveler pressure kumwambia kill this boot. Bana. One shot to the head or whatever. Maximum 2. Alafu hii story imeisha. So Ethan yani yuko, please don't make me do this. Bana. Imbia, do it. So finally yani hiyo instinct yake ya kill an innocent person is not an option. So he lost his weapon. So the moment ameloa weapon, yani Mateo naye juu alikuwa ameona pen fulani hapo pa desk. Bana. This action. Stop the guy. Hey, connect. Hey, dawana bleed. Alafu Ethan ndosema ati I need an emergency kit. Alafu tawela kumwambia is past an ice pack. Time here. You have 10 minutes. When come put 10 minutes to disarm the thing. So Ethan na jam anashika Mateo mashaki. Amwambia, we, mbona unafanya hivi? Ati please don't kill him. Don't kill Jess. So either time you go confused, who is Jess? Alafu analelezo. Okay, in the same situation. Kabisa. Pia huyu jamaa kuwa umemlene nituangaye. pia Wame blackmailiwa. blackmail kama tu yele. Kaye. So kudrive sasa. Nambia boss. Tebu endeleanga. Na vile time is running out. So wana proceed to disarm the bomb. The nerve gas, nerve agent. Ni hivyo bomu ilikuwa ngori. So traveler anamguide ati vile atafunua hiyo case juu ya afari nini. But instructions alafu ndio ati finally afinya button fulani, lakini Ethan haizifikia. So he has to use the pet. So that's when kuna hiyo pressure ya kuzima hiyo nini, ku turn off, ku disarm that bomb. One of the colleagues alikuwa naye kwa balance checking. Anakuja ananiambia anashida
alikuwa mtiaji yako anamtakia I know that too. I think when the colleagues were ponga suspicious of you. atukonga head boy na wachukianga hao. So hata bako nashindwa okay, mbona aliamua kuje kwa this particular room? Wanakwamba tia doko ofisi zote hawa jamaa. So but hiyo sasa isiveke ya kwanza ni yani huyu jamaa akiingia atamshoot. So Ethan leo kuja saa hata kama akona colleague tiaji haizi taka auliwe in that way. So namwambia hey boy chill, I can discern this thing. So Mateo yuko skeptical if yuko okay sawa, ana back away from the door. So Ethan manages to disarm the bomb. So when he disarms it sasa ndio wanafungulia wanafungulia Dan, alikuwa anaitwa Dan Ronald. Dan wanafungulia mlango anaingia, alafu anajifanya ati sasa alikuwa lazima amalize inspection kama alikuwa na interrupt hiyo inspection. So nakumbuka kimwambia unafanya nini hapa wewe, kuna kitu unafanya huku nini aziendani poa, tutajua tu jamaa kuna biftuka head boy kwani bo. So now Elena amepata akiwa kwa gari sasa, si anapigio wako in transit to the airport. So anapata some news that ile toxic alikuwa ameorder on week alikuwa Ethan alipata heart attack. It was induced, alidugwa sijui na some kind of needle or something, akapata heart attack. Akaambiwa ati hata kuna Homeland Security, sasa kuna Homeland Security agent ameasainiwa afuatilie story, anaitwa John Alcott. So Elena anashtuka, yuko sinduka dhani huyu jamaa niko naye ndio John Alcott. So anashikanisha okay, this guy is an imposter. Kwanza na alikuwa na katatu fulani kwa mene. Now we saw this tattoo earlier kwa nyumba kibreaking kwa nyumba ya Jason. Yeye alikuwa the guy who was now doing the tuangaisha background ni mjama background So akibila melanivi anakata simu kidogo. So namwele ulejule jamani afanye liko innocent ati wanasemaje hata before jibu sasa anatoweko. Namwambia sasa you're not sure who you say you are. That's Marty. What do you mean? I'm the guy who like supported you when you had that theory about the whatever. Akasema wata kujifanya mimi mjinga bana. So kidogo huyu jamaa akaanza kuongeza speed kwa gari. Sema mimi hapa ndo niko in charge. Akasema sasa are you going to put me at going at 70 miles an hour? Dem akasema wewe fanya vile utamfanya lakini utoki kwa situation. Alafu strangely ana knuckle the seat. Alafu sasa si ndio anaanza kustruggle. Gani wanaenda kuichukua or they go into a struggle. Alafu gari inaenda ina flip over. So if you flip over, I think they are both kind of defenseless. But the dude sasa sintetia kwanza ni anaanza strangle. Strangle and fortunately he gets a hold of his gun or something. Alikuwa amesaudemi kwa mdee. Si gani yake ndili nini? Ni gani yake? So I think alichukua gun. This dude. Wakiroll.
Actually hapana, I think hiyo saa tu alikuwa na nyongo. I think she reached over juu because you can see that her arms are free where she's been strangled. Lakini sasa ukiona mkono ikidisappear, I think she was reaching for his weapon. Then she shoots him. There's some sangemua. Alikuwa on an upper hand. Sasa unaona movie. No pun intended. So unaona movie. Hiyo part wakirona na gari ili trend sana last year TikTok. Niliona TikTok. So you remember that scene? Hiyo scene ili trend sana. So TikTok inachukuanga the best scenes kwa movie. Alafu na advertise. Siku zote kwa creative sana. So I think probably TikTok might have had a hand in boosting this movie, especially that scene. Najua unananga hii scene, hii scene kali sana. What is this? Where I find which movie it is. Unaenda una search. Sijuma nilisahau. Nisema nilitaka kusearch. But nimekumbuka last year. Hiyo time nikaenda kusearch saa mzinado tu madem tu. Ndio karibu kila kitu. Distract. Umesahau ati kuna kitu kama hii. Kasa unafaa kuona hii movie. Yeah. So now we get back to Ethan. So after Ethan managed to they are managed to get his colleague to leave the room. So when they leave the room, I think wanaficha mwili ya Sakowski. And then the Carrion case wanaibeba kwa hizi luggage carriers. Hiyo muda Sakowski walificha vismart na hata iko inaonekana. So si wanaenda kwa sorting area. So wakienda kwa sorting area kuna mde mamblaka alikuwa na bunga nao hata hapo wasaidia alafu okay, vile nani anamjibu atatu wazoishia atakaishie, lakini si ati ile atakakuwa rudi. Yani things are going fast now, hataki ku put any more lives in danger bwana. So Traveler ana contact Mateo, I think on another frequency or something. So anamwacha ongea na the husband. Now we discovered the guy that Watcher had as a hostage alivni husband ya Mateo. Sure. So anamwambia wanacha ongea na Mateo. So anamwambia ati wanasema atakuachilia, but there is one thing you have to do. So we don't know what is actually said, but from Mateo's face, you can tell what he has been ordered to do. So tunatua kitosha bana. So but mzuri, Ethan is a very perceptive person. First. So anaona kwa mira na akitoa hiyo gun Mateo. So immediately he ducks, alafu wanaanza hii sequence yani Mateo trying to kill nani Ethan. As well action movies, yani the hero almost always manages to dodge the bullets. So dodge them well, and dodge vipoa sana. So ana dodge the bullets, but Mateo ndani amezoea kutumia hii gun kwa sababu akora alia Tabela alisema hii gun kuna vile ina overheating alafu ina melt. Ilikuwa gun gani hiyo? Mimi hata nilikuwa nashangaa. Is it a bullet gun ama nzile za it is a bullet, lakini I think kuna vile zimekondeliwa ambazo zikipitishwa through security, as in how you don't detect that it is a weapon. Isn't zile 3D plastic guns ama? I think so. Probably. Like do such guns exist ever? This is just for ziko. Wali complain by the way ziko.
Yeah, so I think it was meant to pass through security. Not that nearly. See, ukiingia airport. Si kuna kuanga na security kwa mlango ukiingia kwa airport. Kabisa. Na zote. So the fact that traveler alikuwa nayo kwa mfuko, it means yani security ya kudetect that it was some kind of weapon. Wajui movie pia imeonyesha si hata Amerika wako vulnerable. Si ati airport yao ati iko 100%. Lazima matags kaki na travel. Security somehow. Yeah. So before Mateo dies, he apologizes to Ethan for trying to kill him. So Ethan and after the case, because during Stabileke na Mateo, hiyo case ilianguka ikapita through zima belt. So Ethan locates the thing. Alafu wakati sasa I think alikuwa ataka ku like dispose of the case or something, the Carlion case. Lakini sasa pimbe traveler amekuwa ki-track this case na phone. So zi anafuata signal through akapita sorting area. Alafu apona Ethan akianza kuenda na the case. So he shoots at him. And lakini when Ethan tries to evade, I think anamshoot in his shoulder or something. Lakini Ethan bado anashikilia the case. So wakati anajificha, he spawns a case similar to hii Carrion case. So anaichukua, lakini kipima hivi. Tuna notice hii case ingine ni a few inches longer. So juu saa traveler ameboeka na Ethan kuidafia na plan zake. He says anapigia watcher anamwambia kill the guard. Afu unanotisiani unaona ile glee iko kwa macho ya watcher akiambiwa nikaa hii ndio alikuwa nangoja. Ni kama it's the joy. Yani Alikuwa anakuja kwa moment. hiyo cue ya kuambiwa nao sasa fanya mambo yako. Wewe kwa demon. So nani before exchange case I think alijaribu kupigia Nora. Tuko na Nora making a ring, but she was in a conversation with another colleague. So she doesn't pick up the phone. So the next best thing, akatumia nani kule colleague wake, the rapper Santos, Eddie Santos, I think like Kwanza guys. So si akapata hiyo message kiwambia to find Nora, the attacker ako na ready Teddy. So si bila kireceive nini anashtuka this text. So anaenda kutafuta Nora. So naye Nora Nora sasa akiletewa hiyo message anashindwa, okay, hii message make sense, what is a ready Teddy? So the moment anasema hivyo anaona sasa hiyo van inakuja ina stop. So ndio anaona imeandikwa ready Teddy. So vile watcher anatoka tu kwa nini, anatoka kwa gari, Nora anajua basi. Now I know the situation. Now I know the danger that I'm in. So you see, she starts flee. Akiza Eddie anasema we tulia tu, we ndanga dafute makarao, I got this. Lakini hata I got this yake hata ilast juu anen ati anajaribu kudistract watcher, alafu watcher anamgonga kwa mbavu. Anaenda out of commission. Alimstab. Na I think unajua sell commission gun. So
na bavu Pale alikuwa amechukua knife foka mstab, kumbe ilikuwa uko right Water alikuwa fast. Hawa Water na huyo traveler walikuwa trained military. mercenaries. Hao ni mercenaries Yeah. So nani anafuatilia we get back to traveler kwa sorting area. Si anafuatilia this case. Anapata hii case iko mahali sasa in the middle of hallway. Mekuena. Sasa anaangalia hivi aona no sign of Ethan. Lakini sasa anadecide hata asijue asipasuu mali Ethan yuko. I think Water traveler alikuwa ametrust sana Water juu Water kwa na miss. Sasa alikuwa anajua Water atadeal nao. Actually, I think vile alikuwa na reason ni hakuna haja ya kutafuta Ethan because asha order Water amade girlfriend yake. So punishment ya Ethan ni that the love of his life will no longer be his life. Bana. So si anachukua anaenda na roll na hiyo nini Bana. na case. So Nora sasa si nani ana catch up to her Water. Amerudi kwa gari sasa. Amemfuata gari sasa. So akimfuata gari sasa Nora anatoka bio. So the only thing that saves her ni kuna gari inatokea kwa njia. So si Nora manages to like go around it, lakini Water sasa kuja dabs into this car. So vile ameram into this car, husband ya Mateo sasa si alikuwa in restraints. So hiyo impact yani inafanya his restraints zikuwe loosen. Bana. So hata unaona hiyo close up unaona bas akona chance ya kufanya nini ya kuepa. So Water naye ana nini, Water anatoka anafuata Nora on foot. Haya, so Ethan after si make sure traveler ameenda, so anaanza ana come out of hiding, lakini shortly anapatana na nani na Elena. Elena aligaido huko na ule kolikuwa nani ule dap kimo juu aliuliza watu we do you have eyes on Ethan afa tibo kwa sorting hizi sisi. So Elena kuwa kwa scene si anaona fikiri imefanyika ile bullet ya Mateo nini Nimekwaza pale kwele kumwambia sasa enda sijui wafunge sijui terminal B7 au kelo. So Elena sasa anapatana na Ethan akitoroka. So anamwambia hey Ebu put your hands up. She has him at gunpoint. So Ethan anamwambia pana any terrorist kuna active threat huko. Kamwambia where is the Novichok? Anamwambia Ethan anamwambia he still has it. So Ethan yule anajaribu kujitetea, lakini Elena iko immediately suspicious. So anaanza kumkafu. So before akafio mkono ingine Ethan anampap. Bana. Anaguko kwa macases. Alafu gani yake anaikiki nende ingia kwa drain mahali. Bana. So lakini akienda anamwambia details. Anamwambia jamaa mwenye akona that carry-on case ni nerve agent. Undescribed vile amevaa black hat during his 50s during nini anampatia details zenye call anashikanisha Ethan akienda. So Ethan anaenda sasa anapatana na Nora akihepa Water. So kujueni jamaa ni really loves this lady. So vile Water ametoka hivi anataka ana point gun, Ethan ana get in the way of the bullet. Bana. So when you hear a shot in our trend, bus.
Mimi kwa jata shashutiwa shutiwa. But then you notice kumbe ule husband ya Mateo bang alichukua hii rifle ya Watcher na kamchapa vipoa. akamshuti nayo. And so this is he has received his comeuppance, yani kama yake ikuwa mbali, shot with his own rifle. So Ethan yani wana approach you husband ya Mateo na the first thing he asked is Mateo kuliendaje. Hafu I think with I think of Vilnius, right? The lack of dialogue. When you kuna this means that you don't have to say the thing out loud. Itoka tu straight, vitu zingine straightforward, unajua. Ile akinyamaza ile hata what happened. Jamaa anashikanisha yeah, my husband is dead. Yeah, so the guy is devastated. But I think kuna kitu Ethan anamuuliza. Okay, amuulizi kitu. He got devastated that he died. So probably alikuwa nafikiria the guys killed him anyway. Na walikuwa amepromise ata make flight from DC, Washington DC. So hey Ethan iko, what do you mean? So ati Mateo alikuwa amepatiwa 2 tickets. 2 tickets as in aingia kwa hiyo flight. Hiyo Novichok ikisha fanya kazi yake ata land on the other side and then arudi in a return flight to LA. But if Mateo alikuwa ingia kwa hiyo flight, sindio? Na probably alikufa together with these others. Yeah. How would he have made it back? He will already be dead. I think they discuss something like that. Katikati ya movie, yani hatubi vyote ikiisha. Msanga mada tu wote. So, I'm thinking now, okay, yeah. I think he was not really planning on keeping all these people alive. Anga mada wote, hata nani, indu likuwa kazi ya Watcher. Awe girlfriend yake. Anga mada wote, Yeah. So, sitaki kuharibu but tuende tu mbele. So, we are because that's not what happened. Then we are giving a hypothetical scenario. If Mateo had succeeded in boarding the plane with the Carrion case. Imuvu kumbele kulikuwa na siasa mingi sana. Yani, acha tusipatiane tuendelee tu. Yeah. So now, walk traveler anapatana na who we come to discover is the passenger mwenye alipatia Ethan ile earbud in the first place. So now we know that they were working together. So as they talk, tunajua the real target of that Novichok is some government official. I think alikuwa senator. Congresswoman. Na alikuwa na mtoi. Alikuwa anataka kuongea hiyo kitu. So, the real issue. The real target. The real target. Yeah. The saddest thing was si uko wabaya. Yani unaoa mtu na plane mzima. Si utagiri tu mtu peke yake. Lakini sasa unajua walikuwa nataka kuthrow off suspicion. So maybe akungekuwa na traces this now agent. That's the government. So ile transaction wanafanya, I think ni pesa for one of the bags that traveler anapewa na udem ni ya parachute. Juu. Enye ni katu 24 so kuna dema lilipua ndege. Dia kwanza. So dia kwanza. It's not, I think there's kuna homages to these are good TV shows. Hata huko mwisho kuna homages to another TV show cover.
Now see that exchange happens. Aya, at the same time Ethan Nora on the airport ndani. So Ethan the reason will be discover alichange case. Yeah, kulikuwa na that illusion that he was to exchange the case, sindio? Sasa travel akiingia kwa ndege kiataka kuweka kwa overhead compartment, alafu wanapata hii carrying case ni refu bana, so iwezi ingia kwa overhead compartment, so anaambiwa na hostess sasa because haiwezi toshea it will have to go to the cargo hold. So nani unaona akishikanisha huyu jamaa alinicheza lakini ni sawa, either way things will go forward. So ikipelekwa kwa cargo hold tunaona inapelekwa kwa scan, right? Kuna this kuna like some code hizi ni kwa case yenyewe. So the moment inaskaniwa, si on this other side Nora anasaidia Ethan kupata kuona ka case imekuentered kwa system. Ethan alikuwa ameandika the number of the case up, so now we know why he let the case go so easily. And now see when they discover the number of the case kwa system, Nora adapiga makarao, they stop the flight. stop this flight. Ethan says no, don't do that. Jamani cheese angeblow mziki Ongea tati Chamela that people the authorities are onto him, so ange set off your Novichok, and like we see later, a bit later, akona anai monitor remotely with his phone. So that easily yani angefanya tu hivyo. So Ethan kuavoidi anasema Nora, don't do this, but kuna detective uyo call sasa kamwambia kwa detective anataka kustop hiyo bomb, ukipata naye mwambie awache the flight to take off. Sawa, so Ethan ana risk kwenda kujia kwa ndege. So naye Elena sasa si amebriefiwa that that lady, that Kogosumu is the target because kuna bill anataka, kuna act anataka ipitishwe, anataka votes za hiyo nini ipitishwe, that act ipitishwe, and akipata enough votes ilafu ipitishwe, weapons dealers everywhere watapoteza do mingi. So that is why she was the target. So Elena sasa si anapiga kwa tower pia anataka kuambia, ameweza kuambia wa ground flight, lakini Sinora anamfikia anamwambia wacha tu flight iende. I love the change of events kwa movie, it was so good. Any kuna similarities na Speed na Die Hard, but kuna vile amemodernize vitu, kuna ka 21 kiasi pia vitu 24 sorry 24 kiasi juu pia hizi vitu zimehappen within 24 hours, so vitu ni one day but not really 24 hours because they start in the morning na I think jeshi usiku yeah, so it's really lakini iko karibu tu basi tuweke 21 hours. I was right. maybe less than that, maybe around 12-15 hours, man, and because wanaanza asubuhi mapema. Yeah, so give it about 12-15 hours if yeah. So Elena sasa is not very comfortable that wanaachia civilian
hadi Sambo. So kuna hiyo pressure ya Tawa namuuliza ni aje to ground hii flight ama tusiground. Anafikiria, anasema okay, let it take off. So by this time Ethan ameshaingia kwa cargo hold. So ana ndege ki-take off, ana locate the case. So before I look at the case, traveler alikuwa ameangalia simu, akaona iko standby mode. Akasema sawa, so any moment I will earn it. So Ethan finds the case, afu anaitoa standby mode, anaanza kuidisarm. So immediately ina alert traveler, anaangalia hivi, anaona iko manual mode, so anajaribu kurudisha, anaona hairudi. So anajua something is definitely up. So he anatoka from his seat, anaenda anafuata anaenda baka kwa cargo hold. So unaonaje kwa ndege hizi ndege zetu hapa, ati kuna vile mtu ati anaweza kubaliwa ati aende mpaka Mali? Hawezi. But ukiwa mtu wa job unaweza, kama we ni personnel huenda sindio? For your flight pilots, hostesses or whoever. But this time Oseo Pochpio alikipata hiyo funeral ya Raila. Majama walivuka place zingine sijaiamini. Kwa kama na maboda wakakuja mpaka kuyo ndege wali overpower mpaka Kenya Army for some time. Lakini sasa walipitia every part of the plane ati mpaka chini kwa Figo. Walifika. Ilikuwa nataka kupata hiyo nini, hiyo kaburi maliko. Ilikuwa coffin. Hiyo coffin. We? Coffin. Anyway, so si traveler anaenda kwa kalu huldu kwa chini, anapata Ethan na case. So Ethan anamwambia nipatie hiyo case. Ethan yuko, no, I would rather die than let you have this case. So asema I would rather die ama akamba shoot mbu. Kwa kumshuku sasa Ethan actually case Bana. so the instinct yake anaweka kwa vacuum sealed fridge. So okay, I don't know, for some reason kuna vacuum sealed fridge ama is it typical for vacuum sealed fridges go for cargo hold? Zinakuanga zukua za kuweka nini sensitive cases. Saa hizo ndo place ama coffin zowekwa. Lakini sili kwa vertical zosimamishwa. Ndio sasa kupreserve hiyo mwili. Alafu kuna venye coffin kipelekwa kwa didi kwa plane, kuna venye yu ufungwa. Kuna venye ufungwa. But ndege ilikuwa dogo bana. I don't know if it's been kwa budget flights, but yu zowekwa. Sasa uliona venye lina ndani akasimama, unajua coffin ukiazigiza uko ndani traveler, unaweza simamisha hivyo. Okay, okay, it makes sense. Hata nyama, hata nini unawezeka huko ndani simamishio hivyo. It makes sense. So si traveler anaanza kumoka. Anaweza kumoka traveler kwa madharau. Ati sasa ati unafikiria ati ukiweka bomb kwa hii fridge ati unaizuia DCA isioze. So he opens the fridge. Alikono na jamaa kiwa fala sana. So ati anaanza kumwambia ati alijoini his guy kwa sababu ati amemsoma nini. So Ethan sasa I think kuendelea conversation in the conversation po akiwa kwa airport. So alikuwa anamweleza ati why he flunked the test. I think Ethan akaza kumwambia ni kwa sababu he lied in that nini aki-apply. He has never seen a crime. So traveler kwa mimi sina time
ya kukiasa timbona you lied, lakini I'm guessing probably you lied for your father because uliona he commit crime nini. Lakini sasa mimi niko interested of in arming my bomb and preparing my parachute. So akifungua the case anapata it is empty. Kuangalia juu anaona kumbe Ethan alitoa hiyo that canister. So Ethan anamsukuma ndani ya hiyo fridge, alafu anatupa hiyo canister hapo ndani, alafu anafunga. So anailalia hivi sasa bana. Nanisa traveler yuko trapped, he's not able to get out. So anaanza kusuffocate na hiyo enough gas bana. So hapa I'm thinking probably it is an homage to Breaking Bad. The first episode of Breaking Bad, vile alifungia kina Emilio na Crazy Echo. Si alikuwa amelalia mlango ndio wasitoke bana, wasuffocate. So which is the case in nani hii. Blani I don't because it's a way of what so traveler of Breaking Bad. So traveler amejaribu yake yote kutoka, lakini bana wapi. Ethan is strong. See, they were keeping a research. They had mentioned that Ethan is athletic. Bana. They were thinking he was athletic in running fast, but in body pia it's very strong. Alifoko karao So yani travel yani anajaribu yani sahi I think what was going on is in his mind as he was dying was like yani this guy kuna no mai shida kumweza. So he dies beside. So now pilots, they were alerted. Hata ulikuwa umeona well, as in vile traveler alishoot Ethan walisikia shot, so akasema tunarudi for safety of the passengers. Kuna watu wameingia kwa dini, walisema kuna sawa wameingia kwa huko kwa waliona asuli kunaonekana so the plane lands back in LAX. So ikana akitoka tu yani makarao hands wameanza wameanza kumkulisha sakafu wamelala chini makarao kwa wajinga all over the world. So bahati sana ni is in the area Elena. So akasema let him go. Akamuza ati where is the agent, the weapon? It is in a vacuum seal fridge, and the guy in the same fridge. So anasema wachilieni. So si wakimuinua sasa so they wanna reunite na Nora bana. So later sasa pa ambulance Elena sasa na approach Ethan. Amwambia you have some instincts hapo. Call me when you fix yourself. Kipona or something. So Ethan anachukua pia this moment to apologize for hitting her. So fast forward, I assume it's like a year later or something. Inja karao. So he's no longer a TSA agent, as we see from his outfit. Akuna mtoi. Alafu nani wakona Nora. Walikuwa na napini Tahiti. So it looks they had spoken about to go to Tahiti. As their dream place for vacation. So I'm guessing they fulfilled this. Alafu when done sasa bado he's still working at the same place. But now it's like there's some mutual respect. Yani head nod. Lana nodiane lea. Ajuko fiti So si akieka his luggage pia one of the things anaweka kwa hiyo tray ni badge yake ya karap. So it looks like he manages to fulfill his dream. Bana, dreams come true. As in, lakini Alia alikuwa very cynical pasama hata wakiongea na traveler alikuwa anamwambia dreams have an expiration date.
but clearly this is not the case. Kabisa. I think kuna age fulani ya mtu you are allowed to apply for being a cop. Iko. And the latest age from what I heard ni especially LAPD ni 45. The oldest you can apply for being a cop. Wa? Sawa. Kenya ni 25. Ati 25. 25. So ukipitisha 25 hata we sahau your story. Vesa hao, let's say nje ka cadet. I think cadet ni 30. Cadet ni 30. Okay, how does that work? Cadet lazima uko umemaliza university. University. Umeenda na degree. Cadet. So that is the only way you can be a cop above 25. That's the only way. But Kenya cop was so brave sana. Not too brave. Tukiwa na a prominent nini. Hata Google, I may be wrong, but Kenya, 45 hapana. Then them states liko fiti basi. 45. Na hiyo flexibility. This was just a classic movie. Hata sikuwa najua. Sikuwa najua hii movie exist. Lakini I think it was a good movie. I think it was poorly advertised. no. Kama unasikia Then ilinipita. most watched. Then ilinipita. Ilinipita kabisa. So and 149 million views. It was success. Shares. It was success. So I think I will place it up there with Die Hard. And, if at all people place this movie as Iko the same league. Iko the same league. Sasa sequel yake wataitoa kweli? Bama na sequel wataharibu. okay, vile nimeona It's like your police. possible. It is possible there's a sequel because I'm thinking probably the reason he was able to be a cop because sababu ya Elena, maybe she put in a good word for him. Kabisa. And what he did at the airport, his heroic efforts. So that's why maybe he ended up being a cop finally. Na siona kutengeneza sequel atakuwa normal cop. Atakuwa cop na maybe atakuwa maybe Wale wa plain cloth wale. yeah, maybe Watafuatia detective. maybe atakuwa partner ya nani ya Elena. Who knows? Most likely. Most likely. Yeah, so yeah, we have recapped this movie. We agree it is a good movie. There are some sequences where lazima kukuwe na suspension of disbelief and just enjoy the movie and be entertained. No nad. Kabisa. This was a good movie. Yeah. And okay, now let's get into themes. So kuna theme of hustle versus stability. So Ethan, from what we have learned throughout this movie, anataka he wants to move up in the world. Hata wakiongea na Nora anamwambia anaka worried. He was facing common problems which tunadifferentanga middle age. Sisi middle age guys tunapitianga. Hata yani ukiona movie huwezi amini. States pia wanapitianga hizi shida supitia. Una huge expectations na vitu zija happen. Yeah. So hata azasiana Nora anafikiria ati yuko worried because mtu anakam. Lakini namwambia I thought that maybe I would have by the time this happened. So I think there is hata hajalala by the time we meet him at first because wabiani anafikiria okay, mtu anakuja lakini anakuja time yenye I'm not prepared. And I think most of us, I don't know if it in these modern times, still
unataka kuwa yani umejiestablish, yani mfuko at least iko mzuri fiti before you now start having a family. Sitaki kuna goals nilikuwa nimeandika this year. Wewe nilikuwa na expectations mingi sana. Sasa mimi naelewa msee. Naelewa kabisa. I think that's part of why I need to na relate na yeye. Mpaka nilikuwa nimekanda nitakuwa na gari by this time bana. Kini wapi? Lakini as in, I don't think it's too late. It's not too late. Hiyo mwaka itaisha. As in, there's still time to get that car you wanted, that house you wanted, Sasa that family you wanted. from family bado. Enough to be to have a lady like Nora. Our side, yani, it will be the greatest thing. As in having that one person in your corner. And when you're corner encouraging, ile yani when that to give up, alafu Wacha tupe. other than a mother, their wife yani who really wants you to be. Yani hii inaweza call 50 mzuri from God. Best ever. Then there is system vulnerability and individual responsibility. Tunaonani how airport security wanaweza kuwa exploited Vibaya sana. by somebody yani whose intentions are not the best. But do you first one? Alafu another thing, niliona East Africa ilikuwa kana vitu deep sana. Ilikuwa so political. Kuna hiyo politics. So kuna watu kwa government wanajua hii kitu inaenda kuhappen. Most probably because hili sasa ismuggled into the country that shock. Somebody higher probably anaweza kuwa amejua. Walikuwa najua hii kulikuwa na watu walikuwa najua kwa government inaenda kuhappen. Ilikuwa imepangwa. Za baraka hata ilikuwa There's that maybe that he was senator. That congresswoman was targeted. Maybe it was completely somebody within that governmental body mwenye obviously ule mtu angekosa kuprofit from what she was opposing Bana. ndio maybe alikuwa ataka kumwangusha. True. So as in fair, kuna hizo those vulnerabilities yani I think to gava inafaa kuangalia zisikude unajua kitu kama inaweza destabilize nini vibaya sana Kabisa. because airport it's a very sensitive area, a threat from outside kuingia. So unachiki hata COVID vile iliingia and it's not even a human Bana. iliingia tu yani airports yani watu wange act. Ilikuwa so strict your time. Lakini unajua I think people that time hawakuwa wamefikiria ati wacha wachukue strict security measures ya kuscreen kila mtu kujua who is sick, who is not. True. Na lakini maybe at that time hawakuwa wameelewa kitu ni nini. So hata maybe hawakuwa wamefikiria hizo screening procedures. But as a Christmas theme, I think hii movie ilikuwa na Christmas theme everywhere. So to qualify it as a Christmas movie, the theme of Christmas was everywhere. Because hata ile ulbo inaanza nayo. From Springsteen. At pia from the Christmas trees, the lights. Hata kuna wimbo ya Christmas ya wakati nani, it's a Christmas song. Wakati Elena na fight na the fake John Arco. Then the song that plays kwa radio ilikuwa Christmas. Hata kwa nibisahau. hata the song that it ends with Yeah. ni
It's a Christmas song. One question. It released your Christmas Day? No, Last year. Christmas season, December 13th. 13th. Sawa. New season kweli. Alafu it's Christmas Eve. Takes place on Christmas Eve. So technically see, lazima tifute kwa Christmas Day, but then it's Christmas also. Still, vile inaanza the Russian dude. See, I think business yake ni like cutting Christmas trees or something. Na kuziuza, it was a greenhouse for Christmas trees. Holidays, that's it. Something I've never seen. Sijui wametengeza greenhouse hizo vitu. Kwa hizo business you boom. Hizo boom La Christmas tree, huko hiyo watu zenye wanachukulianga Christmas tree seriously. Sikisho tu na ile plastic. Ile plastic wanaweka kwa nyumba, lakini there huko hii season yani unaona watu ndio wananunua full tree, hata ile inafika kwa ceiling. Bale. So the Christmas season I think those trees they zinaendanga Kabisa. Halafu pia vile yani airport imejaa, sijalipata iko na like 5,000 to 10,000 people maybe wanaenda different parts of the country for the holidays. Mazake dipo hiyo airport angewa wase wengi sana. So another theme in this movie ni I think escapism. As in for the viewer maybe. As in ile lazima suspend disbelief. Okay, some things in this movie haziwezi fanyika as in that way exactly. Kwanza upo plane life. Kwanza iko hiyo kwa plane. Alafu kufungua place ya bucket. Hapo ujengi tu hivi. Lakini because the movie sasa iko hiyo high octane yani inatana. Imeenda mbio sana yani mpaka ipatii time ya ku breathe. You play mnajua hiyo place kupa na baridi. Alafu angeingia tu hivyo, angefungua hiyo angeingia tu hiyo place hivyo. Ethan angeingia tu hivyo. So cultural in terms of Christmas holiday culture. Chaos hiyo ya ku travel home for the holidays. Maybe okay. Tunajua kwa the ground transport matatus. Hiyo yao inakuanga noma. Airport inakuanga the same way. Hapana, hii Amerika kwanza ile iko in another level. So as in airport yetu azikuangi ati busy hivyo ati okay, zinakuanga busy. Zinakuanga busy but sika hiyo ya ile. Hiyo kwa mpaka kwa CNN. Na kama ni ku travel home au kama ni ku travel maybe ni kuenda coast mostly. Coast Kisumu but coast mostly. See, kuna hii company inaitwa Bonfire Adventures. Coast yani mnabook hotel mnakaa huko for like kwanza say transfers ziko juu sana saizi. So I think hii chaos ya ku travel today apply tu kwa transport, ground transport, sea air transport. Sindio? Kuna key lessons maybe tunaweza learn from this movie. Vile Ethan anakuwa blackmailed, right? Inaonyesha kuna weakness kwa airport security. Kwanza kubwa sana. Which can create national level danger. It was compromised. So hiyo sasa ni in Kenya probably such weaknesses unawezaona maybe vitu kama bribery. Umetukani hiyo ndege ingilipuka hiyo ingebomiwa. Ungekuwa successful sana. Kwanza ni white man. Ungekuwa so successful. Alafu saa pia poor oversight maybe. Unajua vile watu wanachukulianga vitu hivi hata in terms of hawako very thorough. Bana.
na maybe as a result of resources haziko enough ku cap hizi security weaknesses. Kudetektiwa angedetektiwa. Yeah, I'm very sure. But how much damage would they have done? Angedetektiwa lakini angepatia hawa watu wa ground floor. Angepatiwa do. Angesoma tu Kenya tu akisema hii inapita Kenya. Alafu ndege ilipuke huko juu alafu aseme ni aircraft. Nini ndege ili crash. Inapisa hiyo story. So kumbe ilibomiwa. so unaona ungekuwa Ethan wewe. Kama ungekuwa employee kwa airport. Is equivalent ya Wako na news TSA huku ni KAA. Kenya Airports Authority. Mali wa Thing is what TSA is it's like a security. Wana all the organization. Sasa kule ungekuwa under G4S. Hiyo security, unajua kuna airport kuna security mingi sana. Mimi ingekuanga G4S huko sasa. Lakini si G4S is a private security. Najua TSA ni a branch of Homeland. So yani ni a bigger, ni kama ministry. Nisimamia hao watu. Bado ndio states ni dezo wamezi streamline poa. Hizo whatever their department. Their department. Huko ndo situmanza tu juzi tu. Lakini hiyo wanafaa waangalie. So but pia kwa airport siwezi kawadharau, wamejaribu. Jaribu mio na Al-Shabaab ama terrorists. Which is a good thing. Wametry. So we have also learned that ambition is exploited. Sindio? Mbaya sana. Teme hivi tana tiyo likuwa nataka blackmail na ati wanajua Ethan anataka career advancement because of toi. Walimuofado kweli? Akira travel. But I think wali hapo ndo pia hapo I think your suspension of disbelief because they did offer him money. Bana. But we know from his actions they exploited the fact that advance na career yake. Sindio. But from his actions we can tell he will not even have accepted that money anyway. He prefers to like work and his sweat. Alikuwa ambitious pia. Lakini unajua pia at that point alikuwa na feel helpless as in ati career ijasonga. Bana ilaumiza. Pia karao alafu pia hana hiyo spirit ya kupenda kazi yake. So huku career unajua maybe ingehinge on connections. Alias mingi huku kwanga ni connections. Hata huko majuno na tu ni connections. With the right connections career yako inaweza panda. Lakini saa Ethan was willant alikuwa mtu wa okay, he only sought that promotion kwa sababu girlfriend yake ni kama alikuwa ameanza kushow concern. Sorry. Na pia the fact that there is a baby coming. So so if it was a weak-willed person angeambiwa by then couldn't connect sijui na nini Bana. Angeingia box. Ibaya sana. Angesema we sasa wacha hii kitu upitishe, lakini nitaongea na bosi yako afanye nini, akupandishe juu hiyo mtoi nini. But the funny thing, he was not offered anything. Wakina traveler. Wakina traveler walikuwa wazizi sana. Ila donga mtu kwa offered pesa and all that shit. Lakini I think in this case they were using threats against loved ones. But unajua
wakina Traveler pia. Traveler alisema yuko hired. So mi naona kutengeza second sequel, maybe the real guys wanaweza kuja kina Ethan. The people who are The people are behind. not okay. Probably as in, as revenge for ruining their plans. That's true. Mi atu Congress lady sikuwa na mtrust. There was something weird about her. Something like me. So ndo mekuzi hizo nini zote, hiyo nini yote, hiyo problem yote. So you call about weapons, about pia Russia. Sasa hiyo act alikuwa nataka kublock. Hiyo act alikuwa nataka ipitishwe. It votes. Ingepitishwa, ingezuia wale watu wana profitingi from weapons. Weapons manufacturing. So ingeharibia weapons manufacturers kazi. So the whole point of the events in this movie ilikuwa kumsilence ndio waendelea kuprofit from weapons manufacturing. So pia I think tulilearn there's a thin line between being a hero and a victim. True. And it only takes the wrong person, a malicious person to exploit your weaknesses in order for you to comply. True. So kuna stories za huku ati watu wanakonga forced into shady dates. So Kweli? ndio wa survive. Kweli. Na like we did in Breaking Bad, tunapata ati ili mtu survive inabidi afanye one corrupt thing ndio at least asaidie familia yake. Kuna those who will be selfish, will accept those that so as to for selfish reasons, na kuna wale pia watakubali kwa sababu umethreaten familia yake ama unamwambia ukifanya hivi utakuwa unasaidia familia yako. True. So in this case they did go the bribery way. They went the threatening way. Lakini wewe essentially kuna watu kama Traveler huku Wengi sana, kwanza makarao. So karao, existing karaos ama people who have bit karaos and so. Existing karao, wengine Mercenaries. wengi sana wamekuwa makarao. Majeshi wanakuanga display, lakini makarao wanakuanga ni tabia ku threaten watu. Kuna boy fulani aliniambia story fulani, venye best yake alianza kumake do kwa kampani yao. Walikuwa wanaendanga club, I think wanatunga nini ndo napenda sana. Kani pombe, watakuthreaten na pombe. Kani madem, juu ananiambia best yake alikuwa madem. Alichukua dem, after yuko married, akaenda naye hizo siku hizo enzi za lojo. Kumbe kwa lojo kumko kwa kamera. Akafinywa dem akarekodiwa na makarao tu. So makarao walikuwa wameniniwa, inaitwaje, walikuwa wamehaiwa na mtu anashindana naye kwa kampu. Wakamblackmail. Kwa this time, fanya hivi, kubali umse apandishwe cheo mbele yako. Asipopandishwa tutariliziki kutoka kwa internet. I'm assuming somebody who was married. Obviously, sino kama ni mtu married. Wasu blackmail ya vitu mingi sana, lakini mostly inakuanga sex. Ama And they say sex is open, they don't lie. ama una blackmailiwa, wanathreaten watoto wako na wife. Hizo pia zikuwa. What? So kuna vile I think systems they rely on, do you think they rely on the small people?
kufanya dirty jobs. Yes. Always enda mtu mkubwa to expose sana. They depend on ordinary workers. They depend, Watu kama what police wanitama OCPT. Speed, but police hutumia sana for murder. Hata singeshtuka ka Traveler alikuwa police, but Traveler vile wana behave na nani ndio the water aona ka military baya. Mercenaries. Ano mercenaries, alafu ni business people. Haimati umetoka country gani na gani, ukionyesha pesa ni diva. But speaking of Traveler, Traveler I think ni mtu angeza kudeceive tatu that he's an ordinary person. True. Because evil does not always look evil. Kabisa. Juu hata nani akuwa mtu wa kushout. Traveler. True. Alikuwa calm, alikuwa polite. You'll never suspend him as a bad person. No, the most dangerous people. Hata I think the reason Jason Bateman was chosen, amezoea kucheza these everyman roles. Roles to see threatening, zoea kushout mtu mwenye ati ukimwangalia tu hivi Una trust. So But I think it was dramatic na hata mara mingi alikuwa nataja hataki ku divert suspicion. Bye. Hataki ku attract suspicion. Ingechoma hizo zile missions zinakuanga secret. Basi walitumwa hapo basi na watu wa weapons basi. On both sides, both Russians and Americans. So essentially I think hii movie it is more of a moral crisis movie. True. Where mtu ordinary anaekwa under pressure to do the wrong thing. Na ni watu wangapi unafikiria wangekubali kukua pressured hivo, na ni mtu they've never committed a corrupt thing in their lives. Hiyo pressure ilikuwa too much. Hata pia mimi nikesakam. Wewe nini ningefanya sasa usakao? Wataka kuwa dem fit hivyo. Hiyo ningepatiana tu. You've been lucky enough to have a lady like this in your life. And you do everything to protect you. Saizi Those wanakuanga rare, si ndio? Kuanga very rare. So wale kona huyu akiulio sidhani nitapata mwingine. Kupata mwingine angekuwa ngumu. Yeah, but I think kile tumelan institutions kama airport ziko fragile sana kabisa. Ni very easy mtu nini akue compromised. Sisi kama Kenya, as in kama wa Kenya, kuna ambition na under economic pressure. Ile mfuko yako kama iko mbaya. Koze? Kitu kama ikijipresent tu. Kwa koza this year. Okay, mimi tuwa say they are thriving, they have done well. Have mimi tuwa tu Yeah, so Kenya, a movie like this, right?
Kenya kuna movie yani ilikuwa inshaona imesonga mbio hivi ile an action thriller, action flick. I'm sorry to say this, hatujafika hapo bado. Hatujafika hiyo standard bado. Kuna mi na respect watu, bado sahii tuna scene. Hatujafika mali tunaweza explore other stories. Juu wala watu tuna expect wafungue game wameconcentrate tu ni scene ya watu kidogo sana. So bado. Okay. But tutafika hapo siku moja. Sijuona movie ya Kenya inanipelea ina move fast hivo. Festival. Yeah, so guys, thank you for being with us as we were covering Carry On. So next time we'll do a TV show. It's called Severance. So the concept of Severance is imagine ungekuwa na personality pili. Personality ya job na personality ya home. So ukiwa home haujui nini inafanyikanga job, na ukiwa job haujui nini inafanyikanga home. So imagine ungekuwa unataka avoid stress ya job ama stress ya home. So it's a debate to be had. So see you next time for Severance. Go to our YouTube channel, Action 254 Podcasts, or if you want us to cover a TV show that you would want us to discuss, go to email 254action@gmail.com. So thank you and see you next time. Peace. Peace.